Now I request Professor Prabhat Patnaik to give a lecture on unemployment. Everybody has known that his specialization is macroeconomics and political economy, areas in which he has written a number of books. Some of his important books are Time, Inflation, and Growth. Sabani, please come. I will explain. Justice Nagamohan Das, Dr. T.R. Chandrasekhar, Dr. Rajsekhar Murthy, my very dear friend Dr. B.K. Chandrasekhar, ladies and gentlemen. First of all, it's a real pleasure that I have been asked to come and speak and also to be part of this process of inauguration of the book. In fact, the speaker here should be the author of the book who has written so much about unemployment and in such great length and depth. But since I've been asked to speak on unemployment, I would devote some time doing so. There is much talk, there has been for quite some time, about India's GDP growth rate, the growth rate of gross domestic product, accelerating since the introduction of new neoliberal policies in 1991. People talk about India emerging as an economic superpower. There is much talk about India's GDP growth rate being generally higher than in other countries, that India is one of the few countries that is now coming to the status of a nation that is going to be very decisive and powerful in the world that is going to come into being, etc., etc. In other words, there is a lot of satisfaction derived from the increase in GDP growth rate. And indeed, according to official statistics, which for the time being I am not going to question, there has actually been a significant increase in GDP growth rate from around 3 to 4% per annum on average during the pre liberalization period to about, on average, about 7% per annum, taking the period as a whole, in the post liberalization era. In some sub periods, it has even gone up to 8%, but on the whole, about 7%. So we can actually say that there has been a doubling of GDP growth rate after the introduction of neoliberal economic policies. But what is often not talked about is that during the period prior to economic liberalization, what I call the period of dirigist development, that means state uh, uh, playing a central role in the development process, the average rate of employment growth was about 2% per annum. In the period since liberalization, the average rate of employment growth is 1% per annum. So that during the period the GDP growth rate is supposed to have doubled, employment growth rate has actually halved. Not only has it halved, but during this entire period of post liberalization, the average 1% employment growth is lower than the rate of growth of the workforce. Of course, the workforce as officially defined is a problematical concept because it includes only those who are either employed or looking for work. Now, quite often, when there's a lot of unemployment, then people stop looking for work. That's called the discouraged worker effect. Now, if people stop looking for work, then effectively they are counted to be out of the workforce, while as a matter of fact, they are as unemployed as anybody else. Therefore, I would like to take as the workforce the entire working age population, and the rate of growth of this entire working age population was certainly much higher than 1% in the post liberalization period. Therefore, not only in the period after liberalization, despite the high GDP growth rate, not only is it the case that the existing labor reserves have not got used up, but rather they have actually become worse.
that, as a matter of fact, even the natural rate of growth of the working age population has been higher than the rate of growth of employment, which basically means that the magnitude of unemployment has increased significantly in the period since liberalization. This, however, does not show itself in terms of always in terms of a rise in the unemployment rate. This is because of the fact that you typically have a given amount of work being distributed among more people rather than people being wholly unemployed and wholly employed. In other words, the notion of labor reserves, the notion of the reserve army of labor, to use a concept used by Marx, takes the form not of some people being fully employed and some people being fully unemployed, and those fully unemployed are considered to be the reserve army of labor, but rather everybody being a little bit unemployed because a given amount of work is then distributed among a larger number of people. And this becomes possible through a process which we have actually been observing for quite some time of casualization, of contractualization of employment. Instead of people having any security of tenure as employed persons, you actually have a lot of casual workers. In which case, some days the casual workers get work, other days they don't get work. They get missed out in the unemployment statistics because on some days they have got work. But on the other hand, the fact that on other days they haven't got work implies that they really are a part of the reserve army of labor. So, on the one hand, you have had, and I'm now talking about the neoliberal period in its heyday, which means roughly, let us say, until about 2013 or 14. Until its heyday, you actually have a situation where unemployment was increasing, though it was not visible because of the fact that there was work rationing taking place among a larger number of people. But at the same time, what you actually find is that this is one part of the story, the fact that there is an increase in labor reserves. The other, during the entire growth phase, during the entire high growth phase, I shall come to the subsequent phase in a moment. But what you also find is something else, namely that during this entire period, there has been a squeeze on what I would call the petty production sector, which includes peasant agriculture. By that I mean the peasants, the fishermen, the craftsmen, I mean, the 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 people who are, let's say, weavers and so on. In other words, the entire petty production sector has been drastically squeezed. Of course, by the Modi government, which I'll come to in a moment, but it has been drastically squeezed in the entire neoliberal period. The squeeze on peasant agriculture is obvious. It has actually taken the form of a reduction in subsidies which were given to the peasants, a reduction, or rather a withdrawal completely of quantitative restrictions on agricultural trade that existed earlier, a reduction in tariffs that existed earlier, so that now Indian agriculture is much more aligned to the world market in terms of prices, certainly in cash crops. The Modi government wanted to also make it aligned in terms of prices in the case of food grains, where we still have a system of support and procurement prices. They wanted to abandon it. But on the other hand, that did not happen because of peasant resistance. But nonetheless, when it comes to cash crops, now the farmers are subject to the vicissitudes of world market price fluctuations. In fact, this is absolutely obvious with the distress currently being faced by the rubber growers in Kerala. In periods when there's a crash in the world market prices for cash crops, this
gets imported to the Indian economy. The peasants get into debt. They cannot pay back this debt, and therefore they commit suicide. You have had 400,000 suicides since the introduction of the neoliberal economic policies. So peasants' distress has increased. The peasant agriculture has been squeezed. uh, Now the peasantry is directly exposed to a relationship with multinational agribusiness, which was not the case earlier. There has been a complete withdrawal of the extension services which existed earlier to popularize and propagate among the peasants new agricultural practices as well as seed varieties which were developed in government's research laboratories. Now the peasants have to go to multinational corporations in order to get their seeds and so on. So now the squeeze on the peasantry has been so great that not only have you had this spate of peasant suicides, but what is more, you find that agriculture has become very substantially unprofitable and therefore unviable. Its profitability has declined dramatically and therefore it has become unviable. That basically implies that there is a reduction in the quality of employment even when people appear to be completely employed. So, on the one hand, there's a reduction in the quantity of employment relative to the workforce. On the other hand, there's a reduction in the quality of employment, particularly in the petty production sector, which has actually forced 15 million peasants between 1991 census and the 2011 census, the last one that we have had. The the census defines the agricultural population in terms of cultivators and laborers. The number of cultivators has gone down by 15 million. Some would have become laborers, but others must have migrated to the cities in search of jobs. Therefore, uh, at a time when the number of jobs are growing at a rate which is even less than the rate of growth of the working age population, you find that there are more people thrown on the labor market because of the substantial onslaught on the petty production sector, including peasant agriculture. Now, this therefore implies, as it were, the second dimension of the unemployment problem. On the one hand, insufficient quantity of employment, on the other hand, insufficient quality of employment. Both these can be brought together under a concept which was floated by Professor Amartya Sen, who talked about income unemployment, that we measure unemployment in terms of a person is unemployed if the person, through the employment he or she gets, cannot meet a certain minimum level of income. So you take the income as the cutoff point, and anyone below that is a person who can be considered income unemployment. And of course, the income here must mean a real income. And one of the reasons for the growth of income unemployment is the fact that the privatization of essential services like education and healthcare has also squeezed the peasantry and petty producers in a different way. There are horrendous, heartrending stories of farmers from Uttar Pradesh and Haryana and so on coming to Delhi to various private hospitals in order to treat their kids. After, let us say, 3 weeks or so, the kid dies, but the parents have to pay such huge bills that they have to sell off their lands back home in order to meet the hospital bill of a child who could not even survive. It is just horrendous and heartrending, and this is something which is one of the features of neoliberalism and, of course, the privatization of essential services like healthcare and education and so on. And this is something which has actually pushed up, as it were, the benchmark income below which we should be counting people as being unemployed. If you take the income unemployment as the criterion, then you'd find that not only has there been an absolute increase in unemployment, but a rise in unemployment relative to the total working age population.
Looking at it differently, I would actually suggest that the per capita real income of the working age population in India and its dependents has declined during the period of neoliberal economic policies. Now, that would be a remarkable conclusion, which is not generally talked about much because we are all kind of gloating about the high GDP growth rate. But what is missed is the fact that while there has been a rise in per capita income for the country as a whole, there has been a decline, in my view. I'll just give a few statistics of the per capita real income of the working age population and its dependents. Now, one statistics for it, which I would give, I mean, obviously you don't get direct evidence on this, but one can infer. One very important statistics which I would like to cite in this context is the fact that the consumption per capita real consumption, particularly measured in terms of the calorie intake of the population, has actually declined. Now, or rather, I shouldn't say per capita calorie intake has declined. I should say per capita calorie intake of the working age population has declined. Looking at it differently, if you take a cutoff point in terms of calorie intake, let us take the cutoff point that the Planning Commission had actually originally taken to define poverty, and that is still, as it were, officially the cutoff point that they that 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 continues to hold sway. And that cutoff point was originally in 1973-74, 2200 calories per person per day in rural India, 2100 calories per person per day in urban India. If you look at the proportion of people, and it's very easy for us to calculate people's calorie intake because every 5 years we have a national sample survey, which is a unique phenomenon. The National Sample Survey was set up by Professor Prashanta Mahalanobis. It is one of the largest sample survey anywhere in the world, and it obtained detailed data. It was amazing how in India we had such a wonderful statistical base for our planning and so on, which threw up very useful data every 5 years. 1993-4, which was the first quinquennial survey after the introduction of neoliberal policies, the proportion of rural population below 2200 calories per person per day was 58%. In 2011-12, which is the last year for which we have data for quinquennial surveys, you find that 58 has now gone up to 68. If you take the urban areas, the proportion below 2100 calories per person per day was 57%. In 1993-4, it went up to 65% in 2011-12. What has happened after that? That's a fascinating story. The 2017-18 quinquennial survey threw up data which was so shocking even to the government that it decided to suppress the data completely. But what got leaked out in the press suggested that the per capita real income of the rural population, this was the only thing that got leaked out to my knowledge, of the rural population had declined between 2011-12 and 17-18 by 9%. This for the entire rural population. So you can imagine that for the poor, it would have been even worse. So startling was this finding that the Modi government not only decided to suppress that data, but decided to discontinue the quinquennial surveys of the National Sample Survey altogether, because of which we have no data subsequently. Now, therefore, you find that the assertion that
per capita real income of the working age population, taking a relevant consumer price index to define the money income, is something which has not increased, is likely to have declined during the entire neoliberal period. But of course, the per capita real income of the country has gone up. That basically means that there has been substantial increase in income inequalities, or a substantial increase in what I would call the share of surplus in population. Now, therefore, there has been effectively a redistribution of income from the working people, among whom, as I said, I include workers, peasants, craftsmen, fishermen, and so on and so forth, and the surplus earners, those fundamentally the capitalists and the landlords and the hangers on, as it were, who live off the the demands that the capitalists make. So on their services. That is so the point is that there has been a rise in the share of economic surplus. Now this has implications of its own. One implication is that if you shift a unit of income from a worker to the surplus earner, the worker more or less spends that entire unit of income. The surplus earner doesn't spend the entire unit, but spends, let's say, half of it and gives the other half that I'll spend it later. And the spend it later is what we call savings. Therefore, out of any given income that is so redistributed, there is a fall in consumption demand. And if there's fall in consumption demand, this fall in consumption demand eventually would mean that the markets are not growing rapidly, and therefore investment also would tend to slow down. Private investment would tend to slow down. Therefore, there would be a tendency towards an overproduction crisis. There would be a tendency towards a crisis where there is not enough demand for what is being produced or what is producible in the economy at full capacity or full employment. Now, this is something which is happening not just in India. This is happening, in fact, all over the world. It's a feature of neoliberal capitalism. It was kept in check because of various asset price bubbles that happened in the United States. In the 1990s, there was a dot-com bubble. Earlier this century, there was a housing bubble, which basically meant a rise in prices of various assets entirely for speculative reasons. I buy a house whose price may be 100 rupees for 500 rupees. Why do I do such a silly thing? I do such a silly thing because I'm smart enough to see that tomorrow I can sell that 500 rupee house for 600 rupees. And why should someone else buy that for 600? Because that someone else thinks that day after tomorrow he can sell it for 700 rupees. Therefore, these are speculative bubbles. That's why it's called a bubble that is going to burst at some point. But the point is that everybody who buys it believes that he or she is going to ride this bubble, and that's why the bubble continues. Anyway, this happened in the United States first with the prices, the asset prices of the dot-com companies, and subsequently with the housing asset prices. And because of that, you feel wealthy. Even though the house you have bought is only 100 rupees, you have bought it for 500 rupees, and then you get 100 rupees extra on it when you sell. And therefore, you have become richer. You have become richer by 100 rupees. And that being the case, there's a wealth effect that keeps demand growing, that actually has a wealth effect on consumption, that actually keeps the tendency towards overproduction at bay. It actually postpones any breaking out of a crisis of overproduction. In India, likewise, many people have argued that in the initial years of neoliberal economic policy, there was a huge pent up middle class demand for a whole range of consumption goods which were not available in the dirigist period, which now became available. And then, of course, there was a certain investment boom in order to start producing those goods domestically. For all these reasons, there was a certain keeping at bay of the tendency towards overproduction that was arising because of the
rise in income inequalities. But this tendency all over the world has manifested itself in the period after the collapse of the housing bubble 2008. Europe has had the a growth rate in real a growth rate of real output that is perhaps even lower than the growth rate of its population. Therefore, there might have been even negative growth rate of real GDP in Europe in the period of 2008. But anyway, taking the world economy as a whole, you find that the decade prior to 2018, in other words, I'm not talking on the pandemic, the decade prior to the pandemic was the lowest growth experienced in the entire post-war period, lowest decadal growth experience in the entire post-war period. And this is something which has also hit the Indian economy. The attempt to resolve this crisis in the Indian economy has taken a form which is particularly silly. I mean, it takes the form of giving tax concessions to the capitalists in the hope that they're going to spend, they're going to make investments, and so on. But of course, the capitalists would make investments only if they expect the markets to be growing. When the markets are not growing, you give them some tax concessions, give them some transfers, they just pocket it. On the other hand, to finance those transfers, you reduce government expenditures, you reduce transfers to the poor who would have spent it anyway, because of which there is actually uh, an aggravation of the tendency towards overproduction, a further reduction in aggregate demand. And of course, the Modi government has additionally squeezed the petty production sector even more through demonetization, through the GST, and so on, as everybody knows. Because of this, now, for the first time, you have not only an increase in unemployment that takes the form of a given number of jobs being distributed among more people, but an increase in unemployment that takes the form of an increase in the open unemployment rate. Now, this had never happened in India in the old days, never happened in India. Instead of the usual 2 to 2.5% that you found as the open chronic unemployment, now the unemployment rate, even before the pandemic, had climbed up to almost 6%. Therefore, now, in addition to the unemployment that existed during the heyday of neoliberalism, you have the additional unemployment that arises because of the crisis of the neoliberal system. Now, all this, of course, means an enormous deprivation, enormous amount of distress as far as the working people are concerned. Why can't this crisis? After all, it is the case that in the in the 1930s, when there was a Great Depression, there was a crisis, and at that time, Roosevelt had come up with a New Deal. In terms of economic theory, Keynes had got his theory of state intervention, according to which, if there's not enough demand, the government can spend more. The government can spend more by simply printing money. As a matter of fact, in 1929, not just in 1930s, when Britain began for the first time witnessing a tremendous increase in unemployment because of the onset of the crisis, which was a little earlier in Britain than elsewhere, the liberal leader Lloyd George, based on Keynes's advice, had actually suggested that, look, why don't you have employment programs? Finance the employment program simply by printing money and put this money into the hands of the people, even if they're employed simply to dig holes in the ground and fill them up. Nonetheless, they're going to spend that money on goods, and that would generate demand for goods, and that would therefore generate a larger amount of output and employment, which was, of course, turned down. But the point is that why can't the government do something of that kind now? Instead of making transfers to the capitalists, why can't the government actually just spend more and, if necessary, buy a fiscal deficit? Now, if the government wants to boost aggregate demand, suppose the government wants to spend 100 rupees in order to generate net additional demand, then that 100 rupees must be financed
in one of two ways. Either it must be financed, as I said, through a fiscal deficit, which means you're not taxing anybody, or it must be financed by taxing the rich, by taxing the capitalists, because as we just noted a little earlier, they don't spend the entire 100 rupees that they yield as to the government as taxes. They may be spending only 50 rupees out of those 100 as taxes, and the rest would be their savings. Therefore, 100 rupees would partly reduce their spending and partly reduce their saving, and when the government spends the whole amount, there is a net increase in demand. So either you tax the rich, or you deficit finance, and therefore government should be able to increase the level of aggregate demand and overcome this crisis of overproduction. Why can't it do that? Why isn't it doing it? Here we come to a very basic phenomenon of the contemporary universe. And that phenomenon is that neoliberalism, or the globalization that neoliberalism has brought in its wake, is a globalization of capital. That capital can now move from one country to another at the drop of a hat. Particularly, finance can move from one country to another at the drop of a hat. So you have globalization of finance, but you have nation states. You don't have a global state, you have nation states. Therefore, the nation state is confronting globalized finance. Now, when that happens, then the nation state willy nilly has to do what globalized finance wants it to do, otherwise, they'll go to some other country. If the government adopts a set of policies which are not to the liking of globalized finance, then they can go to Pakistan, Poland, Hungary, wherever they can go, anywhere, because finance is globalized and nation state is a nation state. Therefore, and this has very profound implications for democracy, which I need not, which I don't have time to go into. But on the other hand, it has very important implications for economic policies. And one such implication is that, of course, you can't tax the rich, because if you did so, in that case, finance, because they are the rich, finance would go to some other country. As a matter of fact, many of you would remember that when Joe Biden's administration advocated that there should be an agreement across countries on the minimum rate of corporate taxation, they had suggested 26% as the minimum corporate tax rate. Nobody agreed, or rather, they did not agree because of the pressure of finance. And finally, they agreed to 16% corporate tax rate, which is probably lower than the actual corporate tax rate that prevails in most countries. Therefore, that became a damn squib. Now, therefore, taxing the rich becomes difficult, becomes out as long as you're caught in this web of globalized finance. And so is fiscal deficit. So is fiscal deficit. Just imagine every country in the world, except the United States, has got a law that actually fixes the maximum amount of fiscal deficit as a percentage of GDP. All over the European Union, 3% of the GDP can be spent, can be the fiscal deficit. In India, it's 3 for the central government, 3 for the state government, 6% of the GDP. But why do we have such a law? There is no law saying that 3% minimum healthcare expenditure as a percentage of GDP should be incurred by the government. There's no law that says 6% minimum education expenditure should be incurred by the government as a percent of GDP. But there is a law that says your fiscal deficit cannot exceed a certain amount. Why? Because that is necessary to keep what is called the the confidence of the investors, which is nothing else but the demands of the speculators, the demands of globalized finance. So fiscal deficit is out, taxing the rich is out, and that being the case, the government, if you tax the poor, suppose you tax 100 rupees from the poor and the government spends it, the poor would have spent the 100 rupees anyway. So that there is no net addition to the level of aggregate demand. 100 rupees reduction there, 100 rupees increase here. There's no net addition to the level of aggregate demand.
therefore, the governments, as long as they remain within this kind of vortex of globalized finance, are not in a position to undertake the kind of Keynesian interventionist policies which are necessary for increasing aggregate demand, therefore output and employment. So the crisis continues. How this crisis is going to play itself out is something which remains to be seen. But the fact is that no government, not certainly not the Indian government, and no government for that matter, not even the European government, is something which is no European government can really pursue the policies required for increasing the level of employment. Britain's short-term serving Prime Minister, Liz Truss. Liz Truss must be the shortest tenure, must have had the shortest tenure as Prime Minister. Liz Truss actually incurred a fiscal deficit not for spending, but for giving transfers to the capitalists. But even that was opposed by British finance, by globalized finance capital, or British finance capital that is globalized. And Liz Truss had to quit her office. She was thrown out. So the point is that under the regime of globalized finance, government intervention in raising the level of aggregate demand is something which is really not possible, and therefore in raising the level of employment. But the things, therefore, any government that wishes to raise the level of employment must have the courage to get out of this vortex of globalized finance, to get out of of this flows of globalized finance. Not immediately. I'm not talking about a confrontationist attitude, but a government that wishes to intervene in employment generation must be a government that eventually, when the need arises, must be willing to get out of this web of globalized finance. No matter how progressive a government you may have, if you don't have that courage, then you can do nothing about raising employment. In fact, look at what happened in Greece. Syriza was a left wing formation that actually came to power, promising that we are not going to accept all this austerity and so on, which has been imposed by all previous Greek governments at the behest of globalized finance and various European banks and so on. But Syriza, having come to power, did not have the courage to get out of it, did not have the courage to look at alternatives, and therefore succumbed to exactly the same pressure that everybody else had succumbed to earlier and was thrown out. And in fact, it is now in the process of slowly disintegrating as a political party. So, no matter how left wing you may be, unless you have the courage, when the time comes, when the need arises to confront globalized finance, you would not be able to do anything about employment. And how do you confront globalized finance? You have to do so by having capital controls. You must have controls on outflows of capital, and therefore if you have controls on outflows on capital, capital wouldn't even flow in, and if it doesn't flow in, then your trade deficit would continue to be unmet, and therefore you'd also have to have some trade controls. Therefore you have to opt out of the neoliberal framework which has been there in the world economy for for ever since the 1980s, certainly in India since the 1990s. But I think this is essential. I think it's absolutely essential because of the distress which is increasing, as I mentioned earlier. It is absolutely essential for governments to intervene in raising employment. And one of the things that the book argues is for employment to be incorporated as a right. I entirely endorse that view. What is more, I made a simple calculation that suppose we think, since our president is a constitutional expert, suppose we think of five
fundamental economic rights. And five I'm just taking because my calculations relate to these five. Suppose we take five fundamental economic rights: the right to food, which means that for everybody you assure food supplies entirely on a par that you are currently giving to the BPL population. The right to employment, which means in case someone doesn't have employment, that someone must be paid a wage which is statutorily fixed beforehand. The right to free, quality healthcare, universal. The right to free, quality education, at least for the time being up to the higher secondary level, and the right to a living old age pension and disability benefits. By living old age pension, I calculated a couple of years ago 3,000 rupees per person per month. So, if you have these five fundamental economic rights, which are justiciable, which are universal, and which are given, therefore, to everybody, in that case, the total amount of resources required for it are very easily manageable. It would require, in addition to what is being spent on these heads anyway, it would require about 10% of our GDP. Now, in order to spend 10% of the GDP, you don't require to raise 10% of the GDP, because some of the amount you spend would come back as taxes to you, which you can respend and so on. Therefore, in order to spend 10% of GDP, you require to raise 7% of GDP in the form of additional tax revenue. This 7% of GDP can be raised through just two taxes being levied on the top 1% of the population, just 1% of the population. And that is, one is a wealth tax at the rate of 2%. The other is an inheritance tax. You cannot have a wealth tax without having an inheritance tax. Inheritance tax, in the sense that any amount which a person belonging to the top 1% bequeaths to children, relatives, and so on and so forth, should be taxed at one third. Now, these are very conservative rates. As a matter of fact, in the US elections, presidential elections, last one, two candidates, one was Elizabeth Warren, the other was Bernie Sanders. They suggested wealth tax. Elizabeth Warren had a wealth tax of 1% and 2%, just a progressive tax, two slabs. Bernie Sanders had a wealth tax where the highest slab was 7%. Now, I'm suggesting only 2% of the top 1% of the population, very mild. Inheritance tax. Inheritance tax is something which every capitalist country has. By the way, inheritance tax is completely compatible. In fact, it follows from the logic that capitalism advances in its own self defense. What is that logic? That logic is that the capitalists earn an income, a superior income, because they have some talent. They have something which everybody else does not have. What is that talent? Different authors differ on that. Some say they have entrepreneurship, some say they have the risk taking ability, and so on. Whatever it is, let us accept that they have some talent. But their children must be shown to have that talent before they can be considered to be, as it were, justifiable beneficiaries of such riches. And therefore, inheritance tax, or a tax, which is on the passing of wealth to children, is something which is an accepted part of all capitalist societies. Japan has an inheritance tax of 40%. I'm talking about only one third. So the point is that, and that too only on the top 1%. So it follows that from these two, just these two taxes levied on the top 1% of the population, you would be able to finance a welfare state in India, in which it will be a rights based welfare state, and it will be a welfare state in which you can actually assure everybody
as I mentioned, these basic fundamental rights. But of course, if you do this, I mean, firstly, you require a government that would be willing to do this, that has the courage to do this. But secondly, if you do this, then globalized finance is not going to simply sit back and accept it. There would be a capital outflow, there would be a loss of confidence of the investors, and therefore there would be transitional difficulties. There will be difficulties, and the advanced capitalist countries may even impose sanctions against you. There would be transitional difficulties of various kinds. But on the other hand, just as you cannot make an omelette without breaking eggs, you cannot talk about a welfare state in India without having the capacity to face these transitional difficulties. And if you have the courage to face these transitional difficulties, if you have the courage, when needed, to break. As I said, I'm not suggesting a confrontationist approach. When needed, if you don't have the courage to break out of this web of globalized finance, then we can forget about welfare state in India or providing employment to everybody. But I believe this must be made a fundamental right of every citizen. The right, as I mentioned, is five rights. And you see, many people talk about giving a minimum income. Okay, there are all kinds of suggestions. I mean, the idea of a welfare state being introduced through various measures is not a new idea. As a matter of fact, very many people have suggested, and a very, very favorite theme among many writers is to introduce a welfare state through providing this basic minimum income, the basic minimum income idea, which was there even in the economic survey some years ago. Uh, but the problem with the basic minimum income is that, firstly, it is a largesse on the part of the state. You know, it appears to be a transfer. It is a transfer from the government to the poor, and it appears to be something which is a gift from the government. You know, it's a largesse on the part of the state. It's a largesse that can be withdrawn anytime. New government comes, says we don't have money, and therefore it can be withdrawn. And most importantly, if you simply give cash to people, but there are no school buildings, in that case, the children would not get educated. If you simply give cash to people and there are no hospitals within a certain radius, then you wouldn't be able to have health care. And what is more, if the only hospitals available are private hospitals, then you spend through your nose going to such private hospitals, and the money you have got would be completely woefully inadequate. Therefore, far from banking on a basic minimum income, I would really suggest that we think in terms of the rights of every citizen, that it would provide every Indian the dignity of having a set of rights. And as a citizen having this set of rights, therefore, there would be a dignity associated with citizenship of this country. And since it can be so easily financed, there's no financial problem. This is something that should be on the agenda. I believe people are thinking along these lines, but they should be on the agenda. And this is one way in which we can actually overcome the unemployment problem, which is becoming extremely serious because of the world capitalist crisis, for which there is no immediate end in sight. Thank you very much. Thank you very much, sir. Professor has shed light on unemployment in all different areas. So thank you very much, sir. ಈಗ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸರವರೇ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕರವರೇ,
ರಾಜಶೇಖರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗಾ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಅಗ್ರೆಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 2019ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ವಿನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಯಾವುದು ದೊರೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಅರಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 5 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕಡೆ 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಮನಾದಂತ ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭದ್ರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಡೀಸೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ 2023-24 ಬಜೆಟ್ಟಿನ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಲಕ್ಷ. ಆ 2.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವ್ರಿಗಿರೋ ಮೀಸಲು 18% ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1.9 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾರಣವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ಕಂಟಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಿ ಆಯಾಮ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ 2013-14ರಿಂದ 19-20ರವರೆಗೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ 13% ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕಡಿತ 2013-14ರಿಂದ 19-20ರವರೆಗೆ 13%. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡಿತ ಆಗಿರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡಿತ 35%. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ತಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ, ಅರೆಗುತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇನೆ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 35% ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಏರಿಸ್ತಲನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ 2013-14ರಿಂದ 19-20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು 70% ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯಾಮ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 29 ವಯೋಮಾನದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ವಯೋಮಾನವಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2011-12ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 4.2ರಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು 10.7ಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ 11-12ರಲ್ಲಿ 5%ರಷ್ಟಿದ್ದದ್ದು ಈಗ 22% ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದಂತ ಯುವಕರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ರವರು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ, ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದುಡಿಮೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಹಕ್ಕು ಅನುಚ್ಛೇದ 21ರ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟಿಸಬಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ರೈಟ್ ಟು ಹಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ದುಡಿಮೆ ಹಕ್ಕನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೃತಿಯ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ದರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸುಮಾರು 20 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅರಿವಿನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸರು. ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದ ರೈತರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. APMC ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ಬರದೆ 2 ವರ್ಷ ಕಾದು ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯವರು ರೈತರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೈತರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ರು ಈ ನಾಡಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅರಿವಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಅವರೇ, ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ TR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು 87ರಿಂದ 92ರವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮನಸ್ಸಿ ಬಂದಂತ GR ಇದ್ದಾರೆ, BK ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅನೇಕ ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಸಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಲಿತಂತ ಪಾಠ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 142 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಪೈಕಿ 15ರಿಂದ 65 ವಯಸ್ಸಿನ ವಯೋಮಾನರು
60% ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 60% ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ 15 and 35, 1/3 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂತ್. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯುವಜನರು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ. ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 50 years. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು. ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ನವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ 140 ದೇಶಗಳಿಂದ 6,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ನಾವು ರಫ್ತು ಮಾಡಿರೋದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿಗೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಂದಾದ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದಿ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೇಶನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಲೆದೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಕೋಮುವಾದ, ಮೂಲಭೂತವಾದ, ಅಪರಾಧೀಕರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ, ಕೋಮುವಾದನ ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು. ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೆಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲ, ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರೋ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಯುವ ಜನರನ್ನ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋಕೆ ನಾವು ಬಳಸೋಕೆ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಯುವ ಜನರನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೆಲಸ. ದೇಶದಲ್ಲಿ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಒಂದು, ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ. ಎರಡನೇದು, ಹಿಂಸೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಇಂತಹದ್ದನ್ನ ನೀಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಬರ್ಬರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ತರೋದ್ರ ಮುಖ. ಅದು ಸೆಡಿಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೆಫಾಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ದೇಶದ ಯುವ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇವತ್ತು ಯುವ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯುವ ಜನರನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳುವಂತ, ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಯುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ಯುವ ಜನರನ್ನ, ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಯುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ಯುವಧರ್ಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ತೊಡಗಿವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯುವ ಜನರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಹಸುವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ನನಗೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಬೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ their life issues with political issues. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ means and includes political democracy, economic democracy and social democracy. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಿವೆ ಹೊರತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂತೋಷದಂಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭದ್ರತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು, ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದವು, ಮೀಸಲಾತಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಬೇಟ್ political democracy with economic democracy and social democracy, then there will be a real meaning for elections in India and democracy in India. ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ತುರ್ತಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ, ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ತರ್ರಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 200 ಬೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು 100 ಬೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಕಲ್ಲು ಕಟಕರಿಗೆ, ವುಡ್ ಮೇಕರ್ಗೆ, ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾತ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ ಒಂದೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ
ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಐ ಫುಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್, ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್, ರೈಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಂವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ. ಕಳೆದ 5 ಇಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ 4 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದೊಂದೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹಕ್ಕು ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಈಗ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ಗಾ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಓದುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ 10 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ? ನಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ 10 years ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ? ಅದಿದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ದಾನ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅದೊಂದು ರೈಟ್, ಅದೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್. ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಮೀಸಲಾತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ OBC ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರು, SC ST ಗಳಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಏನು ಕಿಮ್ಮತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ? ಆಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಹುಡುಗ 40%, 45% ಅಥವಾ 35% ತಕೊಂಡು ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ ಮೆರಿಟ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದು ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಹಾನಿಯಲ್ಲ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಸತ್ಯ. ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಈ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಯಕವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ತಂದು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸರಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಯುವಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗೋದು. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು
to create employment opportunities. It cannot be done overnight. ಹಂಗಿದ್ರೆ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಭತ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸೋ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು, ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 60,40,000 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ more than 30 lakhs sanctioned posts are vacant in central government and public sector undertaking run by the central government. Remaining all other state, there are more than 30 lakhs. Together, it is 60,40,000 sanctioned posts are vacant. In Karnataka, it is 2,58,000 sanctioned posts are vacant. ತಕ್ಷಣ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯ ಅದೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಮೆಜರ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 1990s ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತ, 92 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಕ್ಕಂತ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡಿತ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 2022 and 23 ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. There is no department in the government of Karnataka or any department either in any other state or in central government where there is no contract employment. More than 34 to 35% of employment is on contract basis. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಲೇಜುಗಳವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಸಾಲದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು, 2 ಕ್ಲೀನರ್ಸು, 2 ಕುಕ್ಸು, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಒಂದು ಆಟೋಗೆ ಡ್ರೈವರು, ಲೋಡರು, 2 ಶಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡನಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಿಗ್ ಅವರೇ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಬಿಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರದೇನೆ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದೇ ಇದ್ರೆ somebody will employ these unemployed youth for destruction of the nation. ಇದು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ.
ಅದು ಕೇವಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರುದ್ಯೋಗವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಬದ್ಧತೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ಕೋಬಹುದು, ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇಶದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದಂತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ TR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗಳೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒಡೆದಾಟ, ಬಡದಾಟ, ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ವ್ಯೂ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ನಿಜ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆಯಾ? ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 3 or 5 crore 10 crores. It is a country of 142 crore population. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸವಾಲು. ಅಂತ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇವೆ, ಆದ್ರೆ ಯೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ GR ಅವರೇ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುಕ್ಸ್ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ತರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ TR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್